Yeah, still at the IBEC 2021 Ethic Business Big Challenge, reinforcing ethical business and integrity practices. In the wave of many recent corporate scandals, there's been a strong demand from the public, government, consumers, and investors for ethical behavior from organizations. Stakeholders now judge the performance of public and private organizations, not just on profitability, but also the value and ethics that are demonstrated by employees and managerial actions. These demands have impacted upon education institution and the teaching and the preparation of business students for the workforce. Now, how do education institutions prepare their students to have a common sense about business ethics, not only in the knowledge per se, but also can be implemented in their respective organization without compromising the true spirit of academics approach. Now, next we're going to learn and see about the strategies for ethics and academics and business culture by our international speakers, Senior Fellow of the Markkula Centers for Applied Ethics at Santa Clara University, Mr. Kirk O. Hansen, and also will be facilitated and also responded by the Dean of PPM Management, Professor Bramantio Johan Putro. Pak Bram? Yep, good afternoon, David. Ya, silakan Pak Bram. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak David, terima kasih Pak Ibu sekalian, para partisipan di acara ini. Mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bahasa Inggris, silakan menggunakan fasilitas penerjemahan. Baik, Bapak sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas David, bahwa di sesi ini kita akan membahas mengenai strategies for ethics in academic and business culture. Bagaimana strategi kita kembangkan, kita terapkan dalam rangka mengimplementasikan etika, baik itu di dunia akademik maupun di dunia bisnis. Nah, untuk itu ada satu pembicara yang akan bersama-sama dengan kita, akan disajikan nanti untuk kita semua, yaitu Bapak Kirk Hansen. Saya akan perkenalkan dulu pembicara kita. Ya, Profesor Kirk Hansen, Senior Fellow of the Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara University. Bapak Ibu sekalian, Pak Kirk Hansen ini baru saja step down sebagai John Courtney Murray University Professor of Social Ethics dan Executive Director dari Markkula Center for Applied Ethics di Santa Clara University. Beliau juga merupakan leading figure di bidang Business Ethics and Corporate Social Responsibility kira-kira selama 50 tahun. Beliau sebelumnya mengajar di Business Ethics and Business Government Relations di Stanford Graduate School of Business selama 20 tahun, dan beliau juga pernah menjadi Faculty Director of the Stanford Sloan Executive Master Program. Nah, Bapak sekalian, unfortunately, sekarang ini di Indonesia jam 2:07. Nah, di tempat di mana Pak Kirk Hansen ini tinggal itu sekarang kira-kira jam 3 pagi. Nah, karena begitu padatnya acara kita, begitu banyaknya materi-materi yang disajikan di jam 2 siang dan di Amerika sekitar jam 3 pagi. Dengan demikian Pak Kirk Hansen ini tidak bisa bersama-sama kita, tapi untungnya sudah disiapkan rekaman. Sehingga yang akan kita lakukan selama kira-kira hampir 1 jam ini, Bapak sekalian, pertama kita mendengarkan rekaman dari video Pak Hansen ini mengenai apa dan bagaimana strategi penerapan etika di dunia pendidikan maupun di dunia bisnis. Yang kedua, nanti saya akan sampaikan beberapa catatan kecil, karena saya di sini sebagai moderator, saya tidak akan memberikan materi khusus, tapi hanya catatan dari pengalaman terkait yang kita jalankan di PPM Manajemen dari pemahaman saya. Dan nanti kita juga akan mendengarkan beberapa poin dari Ibu Yunita. Bu Yunita itu adalah ketua dari PBOS, Pusat Etika dan Budaya Organisasi miliknya yang ada di PPM. Nanti akan sharing beberapa poin mengenai apa yang sudah dikembangkan
di PBOS dan yang akan dilakukan khususnya terkait dengan tindak lanjut setelah acara ini. Baik, pertama kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama rekaman video dari Bapak Profesor Kirk Hansen. Mohon panitia dibantu untuk memutarkan videonya. My name is Kirk Hansen. I'm the Senior Fellow at the Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara University in California, the United States. I'm very pleased to be invited to speak to this International Business Ethics Conference in Indonesia. I have been asked to speak on strategies for introducing ethics into academic cultures and corporate cultures. And I believe there are 4 different strategies one can use to bring ethics into the corporation, but also to bring ethics into academic settings, into business schools and universities. And I want to talk about each of those, giving examples of how they would be applied to work in an educational institution or in a corporate organization. I'm going to use slides, and so I will do screen sharing for this recording. I hope this material is useful for you. The slides will be available from your sponsors for this conference. I've given them permission to make them available. So let me now share the screen. There we are. Good. So now what I'm going to first do is give a few definitions so that you and I understand how we're talking about ethics. I think of ethics and business ethics as the study of standards of behavior that promote human welfare in business situations and decisions. The key phrases here are standards of behavior. We're talking about how people actually behave that promote human welfare. That's the standard, is that this helps people to thrive. In business situations and decisions, we could equally be talking about in medical situations or in government policy and so on. When we say promotes human welfare, there are a variety of ways we might think about that. It makes people's lives better. That's the major concern. It makes them happier and more fulfilled. It makes them free to be how they want to be, freedom to pursue life as they want it. It makes them free from hunger and want, free from fear of repression, free to speak out, freedom of speech, and freedom to worship as they wish to worship. So those are ways of thinking about human welfare. We can talk about tests of ethics, and there are a variety of ways people have determined whether an action is ethical. Here are some of the common sense ones. One is it benefits and does not do harm to people. That an ethical action is that which achieves the greatest benefit and the least harm. A second is that it respects people's rights, delivers on duties that an organization or an individual might have. A third could be that it treats people fairly or justly. Social justice, criminal justice are essential elements of ethics. It serves the community and the common good of all. If it doesn't help create a thriving community, it may not be the ethical action. It's achieved by virtuous actions, by compassion and by honesty and by caring. And it treats other people the way I want to be treated, is a good test of ethics. If I'm willing to have this reversed and have the other person treat me in this way that I proposed to act. So these are amongst the historical and common sense ways of thinking about tests for ethics. What's missing in this definition? Obviously, the interests of future generations, particularly with climate change, have become much more important. And so one might want to think about how to integrate into a test
the concerns about whether future generations will have a thriving world to live in. The welfare of other living things. My definition of human welfare is very human-centered, but many argue that other animals, other living things have standing. And particularly in certain cultures and religions, concern for all living sentient beings is important. The quality of the environment is obviously a very important dimension. It is the quality of things that obviously has impact on human life, but the quality of the environment itself is a worthy concern. And how to value some abstract concepts like goodness and beauty, art, music, and so on is sometimes difficult to bring in to our tests of ethics. And unfortunately, most ways of thinking about ethics don't give us ways of choosing amongst the interests of different people and groups. In other words, if you and I have very different interests, how do we determine ethically what the action is? Is it those that favor my interests or your interests, the interests of the majority or the interests of the minority? Much of ethics is concerned with the rights of the minority when we are balancing those kinds of consideration. Why is ethics important? It teaches us how to live. It creates value through cooperation. It makes organizations possible because you have to have cooperation to have organizations and governments. It makes community possible. We have to have an element of trust and know that the other person will act with ethics and integrity. And it makes individual fulfillment possible because it leads you to live as you know you should. I will find fulfillment only if I act ethically as I understand ethics. So it's important for all of those reasons. Ethical behavior begets ethical behavior. It's a virtuous circle. If I behave ethically, others around me start to behave ethically. If I behave ethically, it helps contribute to the creation of an ethical culture, which influences others. One more building block here, ethics and ethical choices occur at every level in life, at the personal level, at the organizational level, and the system level. Personal ethics is how you and I individually live and behave and treat others, the standards and principles that guide our individual behavior. And we take responsibility for how our behavior affects others, and we reflect before and after we take action. Organizational ethics has to do with how the organization behaves and treats others, how our corporations, how our schools and universities treat others. The standards and principles, the culture and the policies that guide behavior in the organization. It's the taking of responsibility for the impact of the organization's actions. It's assessing the impact of the organization's behavior. And systemic ethics or system ethics is concerned with how the overall economic system treats those who are affected by it. The rules and principles, the cultures and laws that guide behavior in our system of government and economy. It takes responsibility for the negative effects of the system and tries to rectify them. And it creates a system, hopefully, that best serves everyone's welfare who is a part of that nation state, community, economy. Obviously, you and I have a role in guiding ethics at all three of those levels. Our personal ethics, clearly we make personal ethical decisions, but in organizations, we may be a manager or a supervisor, or our action may influence the organization and the decisions that it makes. And for the system, we vote, we lobby, we help create the government that governs how we live within this community and society. So we play a role at all three of those levels. Now let's talk about organizational ethics, the center level, and have four approaches to creating an ethical culture.
And those that I'm going to talk about in the next few minutes are reliance on the character of employees and of professors and students, compliance, a writing of black and white rules and enforcing very defined rules, ethics exhortation and education, encouraging people to be ethical. And finally, and I think the only effective strategy in the end is what I talk about as managing values and behaviors in a very deliberate way and creating very deliberately an ethical organizational culture. Let's talk about relying on the character of the staff, the first strategy. This is basically the do nothing or do little strategy of introducing ethics in the organization. It says that most of the people in our organization are very ethical, and we're going to count on them and their individual actions to make the organization itself ethical. We assume everyone is ethical and honorable. We expect ethical behavior and believe that we will get it, and that any ethics campaign or deliberate program might demean employees and say that they aren't ethical. So this strategy has some real risks, and let me talk about those. First of all, not everyone thinks of the same things as ethics. What to me may be an important ethical question to another person may not be an ethical question at all, may be purely a matter of personal choice. Second consideration, not everyone is ethical. And if we're counting on everyone to be ethical, we're going to be disappointed. I believe there's a range of ethics and a range of ethical strength in any culture, in any community of people. Not everyone can resist temptation to do the wrong thing. People's ethical strength, ethical backbone, ability to resist temptation varies from person to person. And it also may vary from time to time. A person who's in deep personal financial trouble may not be able to resist the temptation to steal from their own organization. Not everyone shares the same ethical values, and what to me may be important may not be to you. And so that gets in the way of organizations simply relying on their employees. There's some limitations on how good people are at seeing ethical issues and thinking them through. And so not everyone can recognize an ethical issue, and not everyone can analyze it and resolve an ethical dilemma in a productive way. And so unfortunately, relying on individuals as your only strategy for creating an ethical culture is going to be badly disappointed. The second strategy, which is compliance or the writing of very black and white rules, or what sometimes called in the United States, red line rules. We establish standards of minimum behavior, usually based on the law. That's what these black and white standards are. They generally have to be minimum behavior in order to have any hope of being followed. We write detailed standards of conduct which cover dozens of topics. Many companies have created standards of conduct documents that run dozens of pages, even hundreds of pages. And then you establish strong penalties for violating these minimum standards. It's a system based on, if you like, fear and trying to communicate very concrete black and white rules. Now, what are the limitations and the risks of this compliance approach to introducing an ethical culture? In some cases, it may give the signal that the law or the minimum standard is all that matters. We don't want you to be more ethical than you have to be, or than we've deliberately laid down a black and white rule. It may give the signal that the organization wants only minimum behavior, and that can create problems. To some, it gives the impression that the rules are window dressing, that the organization does not have any real values, but it simply wants to set some minimum standards so that it can
claim that it made an effort. It gives no guidance to the most difficult value choices where values come in conflict or there's lots of uncertainty and so on. In some organizations, it may be applied, these compliance standards, only to the lower level employees and not to the executive suite, not to the dean's office, not to the president's office in a university, which may give the unfortunate message that only lower level employees are the target of this compliance system. And when that's true, enforcement can be perceived as selective and unfair, that it is selective in the sense that only the lower level employees are really penalized under the system. So let's look at the third strategy which organizations use. And that's what I've called ethics exhortation and education. And it is very strong statements asking employees and faculty and staff to act ethically, be ethical, but not to give much definition to what that means. You may remind employees of the damage unethical behavior can do to the organization or to the school. You may even train employees to identify ethical dilemmas or to ask good questions about ethics issues, but you don't give them any guidance about how to resolve those very complex kinds of ethical choices, particularly those that involve trade-offs. So what's ethical remains vague in employees' minds under this kind of exhortation or education only. There's no help in identifying the desired ethical behaviors. There's no guidance on complex ethical choices that do involve trade-offs. And you may come across as creating deniability for senior managers. We told you to be ethical. We didn't tell you what that meant, but we told you to be ethical. And so now we're off the hook. We have deniability. That's not a good basis for creating an ethical culture. So that leads us to the fourth strategy, and I'll talk a little bit more about how each of these gets rolled out and implemented in corporate and academic organizations. A managing values and behaviors approach, which is the fourth strategy, involves some very deliberate steps. The first is to define the organizational values, not in terms of minimum behavior, but in terms of aspirations and maximum behavior, as well as the ethical standards and minimums. For a corporation, that means the corporation has to stand for something. For a university or a business school, it says, we have values. We want everyone, for example, to learn how to make good ethical choices, that is an explicit part of our commitment as an institution. The second step is to define the desired behaviors to implement those values. And so what we're talking about here is, if we say be fair in evaluating employees, here's what that means. Here's how you gather enough data on employees. Here's how you avoid the bias that may come towards certain minority groups. Here's how you deal with the limitations of your own knowledge. So it's desired behaviors to implement those values of being fair and being ethical. In the university, ways professors grade papers so that they are able to say that I was not influenced by knowing the student as a personal friend are important. For the dean, it becomes very important in terms of how the university assigns courses and rewards employees, faculty with salaries, that it's done in a fair manner. And it's the behaviors which allow the organization to implement that must be talked about and taught. You need to educate all of the employees or the students and the faculty to the values and the standards and the behaviors. In
an increasing number of universities in the United States, there is an orientation to what are the values of the academic institution. In an increasing number of companies, a major part of the onboarding process is introducing people to the values and the purpose of the organization and what it stands for and its commitments to ethical behavior of honesty and no corruption and so on. But you have to have deliberate educational programs to communicate that to the employees, and particularly new employees, students, and particularly new students, faculty, and particularly the new faculty. The next one is to communicate the management, the commitment from top management to this ethical culture, to the values that undergird the ethical behavior in the organization. Unless the corporate executive, the CEO, is willing to say, I truly believe in these social purposes and these ethical values, no one else in the organization is going to believe in them. If in a university, the dean doesn't take a strong stand in saying, we want to introduce ethics across the curriculum in our marketing courses, in our finance courses, in our technology courses, and so on, it's not going to happen. Only an ongoing communication and follow-up by top management will allow the implementation of those values. The next one is to create systems which embody the values and standards. What the modern organization is driven by systems, ways of doing things, ways you do performance evaluation, ways you analyze new products for their safety and efficacy, ways you deal with employees. All of those systems need to embody the values and the standards, the ethical standards of the organization. Very few companies today look explicitly at all of their systems and say, do they reflect the values that are important? But that's an important step which has to occur. The next one is to reward behavior consistent with the values and the behaviors that are desired. You've got to have a reward system that supports the values and ethical behavior. If you don't penalize those who violate the standards and the values, and if you don't reward those who implement them particularly effectively, if you don't in a university, in a business school, reward those faculty who find creative ways of integrating ethics into a curriculum on production design or into marketing or into human resource behavior, you're not going to get the behavior that you want. You're not going to make much headway against creating an ethical culture. There are some additional ways of thinking about this, and that is, what are those essential elements to managing ethics by this fourth strategy? And so this is a kind of checklist that I often use with companies when I try to understand how committed they are and how much of a strong ethical culture they have. Do they have a corporate statement of values? Or in an academic setting, is there a university statement of values or even a school statement of values? Are there standards of conduct? You do need to define minimum behaviors as well as aspirational behaviors. Is there a tone at the top, real support from the CEO or the dean for this kind of work on ethics and ethical behavior? Is there repeated communication of the values, particularly from the senior management? Is there training in values and standards, particularly for new employees, new students, new faculty? Is there a whistleblowing system for reporting unethical behavior so that the organization can quickly identify when people are not behaving in a way that supports the ethical culture and deal with it? Are the systems designed to embody the values, and how? And can we look at examples? Are there appropriate penalties for unethical behavior? What's the track record in disciplining senior executives who violate ethical standards? Who has responsibility for ethical behavior
in the organization? Is it a staff group or is it the line executives? I believe strongly that you can't assign ethics to one vice president for ethics. It's got to be the job of every line executive. And similarly in the university, you can't have a vice president for ethics or a vice president for ethical culture. It's got to be the job of every dean and every faculty member. But there still does need to be some leader with oversight over ethics that backs up the CEO or the university president or the dean and makes sure that ethics is addressed, ethical standards in the culture of that organization, or that ethics is indeed being taught in the courses of that educational institution. Is there professional staff to implement ethics? You do need training staff. You do need individuals who handle the investigative procedures and the whistleblowing system. And finally, is there board responsibility for ethics and for ethical risk? Without oversight of the CEO or oversight of the university president and the deans, and a commitment to make ethics a mark of the corporation or of the academic institution, it simply won't happen. So let me put aside there. So in conclusion, what I hope you got from this presentation is that there are 4 very different strategies that organizations pursue to try to create an ethical culture and to introduce ethics into that organization in an explicit way. And 3 of them really fall short, but they still are practiced by, frankly, most organizations. And that is simply relying on the ethics of the current employees or students or faculty. That's not going to do it. A compliance approach, which has definite don'ts, do's and don'ts, and minimum standards, perhaps a student conduct code that specifies what you can get disciplined or expelled for, or in a corporation that says what you can get penalized or fired for. That's useful, and it's something that needs to be there, but that alone is never going to create a corporate culture that is truly ethical. The third strategy, the strategy of exhorting people to be ethical without giving content to that, is simply inadequate to the kind of transformation that you want to see and the creation of an ethical culture. You've got to go beyond that to start putting some flesh on what you want in terms of behavior from the organization. And therefore, you've got to manage the values and purpose of the organization. You've got to define the behaviors that achieve that. And then you've got to put in place a series of structures and aspects of the organization which help support that. Only that will lead to the creation of an academic culture which is ethical, of a corporate culture which is ethical. Thank you very much for letting me speak with you. Demikian Bapak sekalian, para peserta, video yang sudah kita sama-sama dengarkan terkait dengan pandangan dari Profesor Kik Hansen mengenai strategi menerapkan etika di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan. Saya ingin membuat beberapa catatan kecil. Izinkan saya untuk share yang sudah saya siapkan berikut ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendengarkan dan sudah bisa menarik beberapa hal, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Kik Hansen. Saya hanya mengambil beberapa poin saja menurut saya cukup penting. Pertama, etik yang tadi didefinisikan ada 3 hal yang ingin saya tekankan di sini. Pertama, etik adalah standard behavior to promote human welfare in business situation and decision. Jadi penekanannya pada human welfare. Yang kedua, saya kira poin yang juga penting tadi disajikan oleh Kik Hansen adalah mengenai treat other as I want to be treated. Perlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan oleh orang lain. Selama kita menerapkan golden rule ini, sebenarnya etika itu menjadi mudah dipahami, dihayati, dan diterapkan. Dan yang ketiga yang juga menarik buat saya adalah
ethical behavior begets ethical behavior. Perilaku etis akan melahirkan perilaku etis yang lain. Jadi semakin kita melakukan tindakan etis, itu akan menular kepada orang lain, orang lain pun akan sama-sama melakukan tindakan yang masyarakat di mana kita berada, termasuk di dalam organisasi, baik itu di dunia pendidikan maupun di perusahaan di mana kita berada. Strategi, di mana tadi Profesor Kik Hansen menekankan ada 4 hal, 4 strategi. Pertama, mengenai reliance on character of employees. Kedua, compliance. Ketiga, ethics, exhortation, and education. Dan yang keempat adalah managing values and behaviors. Dan di akhir dari video Profesor Kik Hansen, saya kira cukup clear, beliau menekankan pada kalau nomor 1, 2, dan 3 kurang nendang, kurang bagus, kurang kuat. Pak Kik Hansen lebih menekankan dan mendorong untuk menerapkan yang keempat, yaitu managing values and behavior. Ini catatan singkat dari apa yang disampaikan oleh Profesor Kik Hansen. Sharing sedikit Bapak sekalian mengenai apa yang saya pahami untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kik Hansen maupun di sesi sebelumnya terkait dengan bagaimana kita mengaktualisasikan dan perkuat etika di organisasi, khususnya di organisasi di mana saya ada, yaitu di PP Management. Yang pertama, ya etik itu saya kira ini masalah definisi ya, bagian atas. Etika adalah salah satu bentuk dari applied ethics di dunia bisnis. Yang kedua, bisnis itu macam-macam. Pengertian bisnis itu tidak hanya bicara korporasi, tapi segala aktivitas yang dilakukan organisasi. Termasuk dalamnya yang dimaksud organisasi ini adalah corporate, public institution maupun pendidikan. Jadi segala sesuatu di dunia bisnis, dunia aktivitas yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk applied ethics itu yang kita maksudkan dengan business ethics. Nah, Bapak sekalian, saya kira kita sadar bahwa mitra PP manajemen itu cukup beragam. Pertama, korporat, baik itu BUMN, BUMD, swasta nasional, swasta asing, kemudian juga sektor publik, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga transnational institution seperti Bank Dunia, institusi di luar negeri, termasuk kampus-kampus di luar negeri seperti di Queensland, di Taiwan, di Korea, di Hong Kong, dan sebagainya, dan juga NGOs. Ini beragam sekali partner-partner atau mitra dari PPM. Lalu PPM juga menerjemahkan ke dalam values yang dijalankan yang kita menyebutnya dengan plus, pelopor, luhur, unggul, santun. Pelopor kaitannya dengan kemauan untuk berinovasi, bukan sekedar bahwa PPM itu ada sejak tahun 67, institusi pertama bidang manajemen, tapi juga inovasi. Yang kedua luhur, yang ketiga unggul, dan yang keempat santun, dan kemudian keempat-empatnya ini juga diterjemahkan dalam beberapa hal. Satu, dalam bentuk code of conduct. Yang kedua, peraturan perusahaan. Ketiga, performance standard atau KPI. Yang keempat, yang menarik adalah storytelling. Yaitu kita mencatat, menceritakan dari generasi ke generasi, dari setiap yang senior ke junior, mengenai kejadian-kejadian apa yang menarik untuk memperkuat kita bahwa itulah yang dimaksudkan dengan etika yang kita terapkan. Dan sebagian dari storytelling ini sudah dibukukan dalam buku yang judulnya PPM Plus, dan sebagian masih dikumpulkan yang kemungkinan nanti akan secara reguler mungkin akan dibukukan. Salah satu storytelling yang saya masih ingat begini Bapak sekalian. Ada salah satu staf senior dulu pada waktu hadir, kalau sekarang sudah tidak ada barangkali di kantor ya, itu ada apa namanya itu, lembaran hadir pakai kertas yang dimasukkan ke mesin. Sehingga nanti kalau dimasukkan dan keluar masuk pagi datang jam 7.20 kecetak gitu kan. Nanti waktu pulang jam 5 atau jam 4.30 dimasukkan lagi keluar angka jamnya. Itu kertasnya dan mesinnya Anda diletakkan di dekat tangga di PPM. Nah, suatu saat ada seorang staf senior yang datang ke situ, kedua tangannya penuh barang, dan pas di depannya ada temannya, teman sekantor, dan si teman yang pegang barang ini minta tolong. Nah, pas kebetulan Pak Dirut pada waktu itu Pak Sadiman ada, melihat kejadian itu langsung dipanggil. Dikatakan itu tidak boleh, itu dianggap sebagai nitip absen, padahal orangnya ada. Nah, Bapak sekalian, ini salah satu bentuk storytelling yang dari generasi ke generasi salah satunya selalu diturunkan, sehingga setiap orang mulai paham secara detail praktek yang namanya etika itu seperti apa.
Itu hanya salah satu sekalian yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam bentuk storytelling itu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana menerapkan bisnis ethics di lingkungan PPM Management. Yang menurut pemahaman saya, mungkin dulunya apakah itu mulai dari fear, kemudian fear itu berubah jadi challenge, dan kemudian menjadi action, menjadi tindakan. Ada 4 hal Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentu saja yang juga sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu, adalah komitmen dan mulai saja melangkah. Komitmen dan mulai melangkah. Dan ini yang dari pemahaman saya memang harus dimulai dari top level, dari top management. Kami bersyukur Bapak sekalian, penggagas PPM dan para pendiri, penggagasnya dulu adalah Pak Profesor Kadarman, seorang Romo yang begitu ketat dengan etika. Pendirinya ada 3, Pak Kasimo, Pak Bader Johan, Pak Tambunan. Ketua pertama Yayasan PPM dulu adalah Pak almarhum TB Simatupang, dan mereka adalah orang-orang prominent yang punya komitmen kuat untuk menerapkan etika dengan tegas di institusi di PPM. Itu yang pertama. Kedua, konsistensi dijalankan dari waktu ke waktu, dan ini kemudian konsistensi ini yang menjadi standar untuk melakukan tindakan sehari-hari. Salah satunya kemudian diturunkan dalam bentuk storytelling. Yang ketiga, etika dijadikan sebagai basis dasar pembuatan kebijakan, strategi maupun program kerja. Misalnya gini Bapak sekalian, program rekrutmen karyawan. Setiap kali kita merekrut karyawan, siapapun karyawannya, dalam posisi apapun juga, selalu melalui tahap wawancara. Dan salah satu poin wawancara adalah mencocokkan antara values, nilai-nilai yang dipegang, dianut oleh karyawan yang bersangkutan, dan juga nilai-nilai yang ada di PPM. Itu selalu ada dalam wawancara. Selain tentu saja, kalau kemudian karyawan tersebut cocok dan mulai masuk di PPM, di dalam program orientasi awal kerja, selalu dijelaskan mengenai apa dan bagaimana PPM, termasuk values yang kita jalankan. Ini maksudnya etik sebagai dasar dari kebijakan dan strategi. Dan juga yang menarik juga saya kira Bapak sekalian, salah satu strategi dan program yang kita lakukan adalah kita punya komitmen yang kuat untuk tidak melanggar aturan, tidak ada suap, tidak ada uang di bawah meja, dan sebagainya. Ada pengalaman yang menarik, Bapak sekalian, dari beberapa pengalaman. Satu, PPM ini sekarang sudah ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan kita harus mengurus sertifikasi tersebut ke BNSP. Dan dari pengalaman kami bersyukur, ternyata ya lancar-lancar aja, Bapak sekalian. Kita urus seperti biasa, butuh waktu sekitar antara 3 sampai 6 bulan, semuanya beres, tanpa ada hengki-pengki, tanpa ada uang di bawah meja, dan semuanya lancar. Dan kami berterima kasih kepada BNSP yang juga komitmen melayani dan mendampingi, mendukung kami dalam pengembangan LSP ini sehingga semuanya lancar dengan baik. Yang kedua, kami juga baru saja memutuskan, Bapak sekalian. Jadi ada satu institusi ingin ikut satu program di tempat kami. Saya tidak perlu sebutkan nama institusinya, tapi kira-kira begini, institusi itu misalnya dia bayar per orang 10 juta, minta kwitansinya 11 juta, misalnya gitu kan, dengan harapan yang 1 juta dikembalikan karena untuk pesangon dan sebagainya. Dan kita sudah punya komitmen, itu nggak bisa, nggak dijalankan. Dan sampai kemarin tetap ngotot seperti itu, dan kita putuskan kita tidak melayani, akhirnya tadinya kita sudah berhenti, tidak meneruskan proses itu, dan tiba-tiba kemarin baru saja dihubungi, akhirnya tetap mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, ini saya kira salah satu pengalaman yang menarik Bapak sekalian, bahwa ternyata kalau kita punya komitmen dan punya kualitas, kita bisa. Dan itu saya kira tantangan besar untuk kita, seberapa besar kita tidak tergoda untuk mengikuti atau mengorbankan etik yang sudah kita pegang. Yang ketiga. Yang keempat tentu adalah extend friendship, memperluas pertemanan. Pertama, kalau yang PPM lakukan ini adalah kita berteman dengan banyak pihak. Kita berteman dengan IGCN, Indonesia Global Compact Network, ketuanya beliau Pak Yunarti yang nanti setelah ini juga akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Yun, kalau nggak salah juga sudah hadir di forum ini. Kita punya komitmen bersama-sama untuk membangun ethics and governance di institusi, bukan hanya di PPM, tapi juga dengan institusi lain. Kita juga berteman dengan Transparansi Indonesia,
Bu Natalia Subagio, terima kasih Bu Natalia. Dan juga kita berteman dengan berbagai perusahaan yang punya komitmen bersama-sama untuk menerapkan etik di dalam organisasi. Pertama, berteman. Yang kedua, supaya teman kita makin banyak, kita juga ingin mendidik dan mengajak para peserta, baik itu peserta training maupun terutama peserta pendidikan S1 dan S2-nya PPM, juga kita mengajarkan etika. Dengan pesan bahwa supaya nanti setelah mereka lulus, kita memesankan kepada mereka supaya mereka juga menerapkan etika di organisasi di mana mereka berprofesi. Nah, 4 ini Bapak Ibu sekalian, dengan harapan tentu ini istilah 10-80-10 juga kalau Bapak Ibu mengikuti sejak hari pertama Pak Eri Riana juga sudah sebutkan 10 itu ada orang yang komitmen kuat terhadap etika, 10 orang yang menentang, 80 yang ikut ke kiri kanan tergantung kemana arah angin. Nah, dengan menambah jumlah pertemanan, kita harapkan 10 yang komitmen kuat menerapkan etika bersama-sama kita, yang 10 kita pengaruhi, kalau tidak ya dipisahkan gitu kan, dan yang 80 bisa juga terimbas untuk ikut kita. Dan ini strategi yang ke depan juga terus dijalankan supaya pertemanan kita semakin lama semakin banyak. Barangkali itu Bapak sekalian, dan terakhir adalah ini yang saya sampaikan. Kadang-kadang kita takutkan ada akan terjadi J-curve yang kita takutkan. J-curve itu artinya begini, katakanlah penjualan kita sekarang 100 miliar atau 500 miliar. Pada waktu kita mengubah dari, kita merasa sekarang perusahaan kita belum menerapkan etika dan bagus dan berubah jadi menerapkan etika dan baik, ada kemungkinan kemudian kita berubah pasar, segmennya berubah, pembelinya berubah, sehingga ada kemungkinan akan turun di waktu pendek. Nah, ini periode payback ini Bapak sekalian, dari turun sampai kemudian naik lagi, ini yang kita harus pelihara dan kita manfaatkan supaya nanti kita punya keyakinan kinerja kita akan naik lagi pada waktu pasar, masyarakat, stakeholders, pemangku kepentingan sudah percaya bahwa organisasi kita organisasi memegang etik dengan baik dan dengan menekankan pada kualitas yang bisa dipercaya oleh stakeholders kita. Saya kira itu Bapak sekalian beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan terhadap tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Kik Hansen. Dan terakhir saya ingin mengajak Bu Yunita yang menjadi koordinator PBOS, koordinator Pusat Etika dan Budaya Organisasi Sudarpo Satomo, yang saya minta berkenan nih Bu Yunita untuk sharing mengenai PBOS ini hasilnya apa, dan yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta dan masyarakat Indonesia ini apa Bu Yunita? Oke Pak, terima kasih Prof. Bram. Jadi memang PBOS ini dari awal didirikan dan diresmikan di tahun 2018 sampai dengan saat ini kami sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya. Kemudian kami juga sudah melakukan beberapa kajian dan juga publikasi internasional. Jadi harapannya pengetahuan dan pemahaman etika itu juga meluas, tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga bisa menginformasikan di kancah internasional. Selain itu, tahun lalu kami juga meluncurkan buku, ya nanti Bapak Ibu juga bisa membacanya, bukunya digital Bapak Ibu, buku narasi pembudaya etika organisasi. Ya, jadi di sana diinformasikan bagaimana praktek dari orang-orang yang memang sudah menerapkan etika ya dalam kepribadiannya gitu ya, dalam pribadi maupun dalam organisasi. Jadi harapannya juga bisa menginfluence ya, dan itu sudah diluncurkan tahun lalu. Tahun ini kami mengembangkan model pembudayaan etika dalam organisasi yang sudah disampaikan kemarin ya oleh Pak Ais gitu. Jadi di sini juga sekaligus nih Pak Bram, saya mengajak juga untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk membudayakan etika baik di Indonesia maupun internasional. Karena berdasarkan hasil kajian kami ketika melakukan penelitian etika, kami menemukan bahwa pentingnya juga pengamalan etika oleh organisasi untuk karyawan di Indonesia khususnya ya. Apalagi di era digital saat ini, di era yang serba terbuka. Di Indonesia sendiri ternyata memang belum ada model pembudayaan etika dalam organisasi, khususnya untuk penerapan di Indonesia. Sehingga harapannya model tersebut bisa membantu mengidentifikasi bagaimana kesenjangan praktek etika dan juga bagaimana pembudayaan etika dalam organisasi. Gitu. Itu juga yang rencananya akan kami sampaikan nanti dalam workshop. Ya, jadi workshop yang 2 hari minggu depan Bapak Ibu di tanggal 14 dan 15 Juli. Jadi untuk hari pertama kita akan bersama-sama
memahami bagaimana menumbuhkan budaya etis dalam organisasi. Jadi kita akan sama-sama mengidentifikasi apa saja sih kesenjangan dalam model yang sudah disampaikan gitu ya, kaitannya dengan pembudayaan etika dalam organisasi. Kami juga akan memberikan rapid assessment, jadi Bapak Ibu di organisasi tahu persis miss-nya atau gap-nya atau kesenjangannya di mana ya. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagaimana sih caranya untuk mengurangi kesenjangan dari pembudayaan etika dalam organisasi tersebut. Nah, nanti di hari keduanya akan bersama dengan Mr. Will Scott, kita akan memahami bagaimana organisasi menginternalisasi budaya etika dan juga dengan cara-cara yang menarik ya, karena sekarang kan di organisasi banyak yang milenial juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mengidentifikasi bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai etika tersebut dengan cara yang mudah diingat dan juga bagaimana menghargai budaya dan menghargai pembudayaan etika organisasi ini supaya bisa menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi. Jadi itu kurang lebih, Prof. Oke. Jadi nanti kalau ada dari kita ingin diukur sebenarnya perusahaan saya atau organisasi saya etikanya sudah bagus atau belum, yang bagus di mana, kurang di mana, itu instrumen atau alatnya sudah ada ya Bu Yuni ya? Ya, jadi nanti sebelum sesi workshop kami akan memberikan rapid assessment-nya. Jadi kita akan sama-sama mengetahui nih kira-kira kesenjangannya di mana, di pemahamannya kah, di dukungan organisasinya, atau di ketaatan perilaku. Nah, nanti secara spesifik kita juga bisa mengatasi ya kesenjangan tersebut sehingga pembudayaan etika itu bisa lebih baik terjadi di organisasi. Oke. Satu lagi pertanyaan Bu Yunita. Kalau perusahaan ingin minta bantuan ke Bu Yunita atau tim, tolong dong kalau saya udah dinilai kok ada bagian-bagian yang masih jelek nih etika di organisasi saya, tolong dibantu, didampingi atau dikonsultani atau apapun bentuknya, sehingga kami bisa misalnya dalam 100 tahun sudah ada tanda-tanda perbaikan bisa gitu. Apakah timnya Bu Yunita juga siap melakukan itu? Oke, dengan senang hati Pak. Nanti kita akan bekerja sama dengan unit bisnis di PPM juga ya. Jadi selain PEBOS, bersama dengan tim konsultan nanti kita bisa merumuskan secara bersama-sama. Intinya sih kita ingin sesuai dengan misinya PPM gitu ya, mengamalkan etika di organisasi dan meluaskan hal itu, hal baik itu di Indonesia maupun di internasional gitu Pak. Oke, baik Bu Yunita, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan cukup clear. Dan Bapak sekalian para peserta, seandainya ada pertanyaan atau tanggapan, kalau untuk baik untuk ke Bu Yunita maupun kepada Pak Keck Hansen bisa dikirim, ditulis. Tapi karena Pak Keck Hansen tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita, nanti akan minta bantuan ke panitia untuk mengirimkan pertanyaan tersebut ke Pak Keck Hansen untuk dibalas secara tertulis kepada kita semua. Dan juga kalau ada pertanyaan terkait dengan Bu Yunita, nanti silakan hubungi ke PPM, karena waktu kita juga sudah hampir jam 3 nih, kita akhiri juga sesi kita, untuk terkait dengan perbaikan penyempurnaan praktek etika bisnis di organisasi Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih Bu Yunita, dan sesuai dengan waktu yang sudah jam 2:56 di jam tangan saya kembalikan ke Pak David Manalu. Terima kasih Pak David. Ya, terima kasih Pak Bram dan juga Bu Yunita untuk paparannya dan juga diskusinya yang sangat menarik, dan pastinya kita mau menunggu ya 14 dan 15 workshopnya yang akan diadakan oleh PEBOS nanti seperti apa, dan pastinya sangat-sangat menarik. Ya, kami boleh foto dulu kalau gitu ya. Ya, foto dulu dong, harus dong. Ya, Pak Bram dan Bu Ini cirinya Prof Bram nih, minta difoto terus ya. Oh iya nih, mumpung ada koordinator PEBOS. Iya. Silakan ya, your best position. Okay, ready? In 3, 2, 1, klik. Okay, once again. 3, 2, 1. Alright, terima kasih Pak Bram, terima kasih Bu Yunita. Thanks a lot Pak David. Thanks a lot, yes. So ladies and gentlemen, still in IBEC 2021, that was the session number 9, Strategies for Ethics in Academics and Business Culture, with Kirk O. Hansen, the speakers, the Seniors Fellow of Makula Centers of Applied Ethics and Santa Clara University, and also the Dean of PP Management, Professor Bramantio Johan Putro, and the Chief of PEBOS, Ibu Yunita.